Hey everybody, how you doing today? So we've been watching the Zephyrus G14 videos on my channel. Just want to let you know about something very important, which is the quality control production of the Zephyrus G14 latest version. So with my unit, actually, I had an issue with the speakers. Any bass element comes to the speakers, just it sounds like it's been blown off. Like there's some issue with the speaker itself. Anywho, I just returned my unit and I just got another unit right now. I replaced it. Now the reason I can do that is because within 3 days, Jerry Brooks stores can actually replace your laptop whenever there is a DOA, which is dead on arrival, and it was actually dead on arrival. Like this was a big issue. The speaker doesn't work. At the same time, the screen had some burning on the corners, so I had to open my new unit and do some testing and background check before I just get the laptop. So I have the new unit now, which is good news, and I'm gonna do more testing. So just be careful if you're actually gonna go and get yourself a Zephyrus G14. It's better to go to the retail store and test the laptop and open it and check it out. I think it's way better than just ordering it online and get it in your house. Or it's just too much risky for such payment. You pay too much and you're risking quality control issues, and that's actually gonna go. So عموما I'm gonna speak in Arabic right now. عموما لابتوب بالزفرس جي 14 اللي انا شريته من جرير بوك ستور صار في عنده مشكلة في السبيكر. اي صوت للبيس يقوم يضرب معك الصوت، في مشكلة في السبيكر، يا انه مو مربوط صح او في حاجة. المهم رجعت الجهاز وبدلته، اخذت لي جهاز جديد تبديل، والحمد لله اموره تمام. طبعا جربت الجهاز في مكتبة جرير وكانت اموره تمام الحمد لله، وتعاونوا معي صراحة المكتب. يعني قعد معي 3 ايام الان، كان المفروض ارجعه قبل بيومين كذا، بس عندهم التأمين حقهم والضمان حقهم 3 ايام، تقدر تبدل على طول، ما عندك مشكلة. اضطريت افتح الجهاز الجديد واجرب السبيكر واشوف الشاشة. طبعا الشاشة راح يكون في عندها مشاكل في الاطراف، يسمونه بيرنين، تطلع كذا لون ابيض على الشاشة، اذا هي IPS طبعا. فالحمد لله اموري تمام، راح اكمل انزل فيديوهات ان شاء الله على الزفرس. بس حبيت اعطيكم فكرة انه لا حد يطلب اونلاين ويستعجل، خصوصا في الجهاز هذا اللي هو الزفرس G14 من اسوس. يفضل انك تروح تجرب الجهاز، يفضل انك قبل ما تشتري تروح تشوف الريتيل، تسوي عليه تيست، لانه مو بكل اليونتس تمام. وقاعد اقرا طبعا في ريدت وبعض الاماكن الثانية يقول لك انه والله يعاني من الجهاز في كواليتي كنترول ايشوز، فالجودة في التصنيع يعني شوي لك عليه. عموما بس حبيت اعطيكم فكرة عن الموضوع هذا، واموري تمام الان، ان شاء الله بكمل معكم واشوفكم ان شاء الله على خير.